where gods and goddesses are created. Approx 300 studio, 500 artists, very busy in these days for making the sculptures of goddesses Durga for the biggest festival of West Bengal, Durga Puja. So I am here to explore Kumartuli. During autumn, Bengal celebrate Durga Puja. Thousands of pandals organized and welcome goddess Durga. People visit and enjoy art, craft and tradition associated with it. The potters of Kumartuli, who created the idol of goddess Durga, without whom the celebrations of this festival is incomplete. Kumar means potters and Tuli means locality. When the Britishers arranged the Calcutta, the whole area given to the potters, so the area got his name as Kumartuli. Why the potters get situated here? Because the river Ganga is just near 2 minutes walk from this Kumartuli. That's why the potters are settled here, so they get the mud from the river side. The process of making the idol of Durga is started with bamboo and wooden frame, which is called katamu. It is worshipped and some rituals are performed. At the main time, the sculptor tied the ropes and make the basics and rough shape of the idol. The most important part is applying the clay. Here is one of the interesting rituals is obtaining the soil from a brothel house, which is mixed with the clay. Number of coats is applied to the structure so it gets the shape of a beautiful figure. When the body of the idol is ready, the face, palms and fingers, which are made separately, are put together.
এইরকম আলাদা আলাদা করে তৈরি করতে হয়? আলাদা আলাদা করে তৈরি করতে। এইরকম কটা করবেন? 10টা, 10 থেকে 10টা, 5টা। একটা করতে কত টাইম লাগে? মিনিট 20 মিনিট লাগে। আপনি কত বছর ধরে করছেন? আপনি কত বছর ধরে করছেন? আমি 9 বছর বয়স থেকে। 9 বছর বয়স থেকে? হ্যাঁ। 77 77 77 কোথায় শিখেছেন না এমনি করতে করতে হয়? আমাদের এখানে জন্মগত অধিকার। এই কাজ করতে করতে আমাদের এটা ছোট থেকেই আর কি খেলার ছলে। আরে বাপ ঠাকুর দাদা। আপনার নাম বলবেন? আমার নাম দুর্গা দাস পাল। এখানেই থাকেন? হ্যাঁ, এখানে থাকি। আচ্ছা, এই যে আপনি ডিজেল একটা দিচ্ছেন, এটা কিসের জন্য? এবং ঠাকুরকে মজবুত করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। আর রং সাইনেস এটা ভালো হবে। রং জন্য এটা দিচ্ছে, মানে যাতে রংটা ধরে ভালো। রং হয় ভালো। Very small and congested studio with no modern equipment, no AC, small windows which is reflecting the sunlight, but the artists have color, clay, rope, bamboo sticks, ropes and 2 skillful hands which develop these beautiful sculptures. So I am here, one of the studio of Kumartuli, which is full of beautiful sculptures for the upcoming Durga Puja. Once the clay dries, the figure are painted with white chalk paints and tamarind seeds come. Then the final color is applied like flesh, golden, yellow or pearl. আমার নাম রাজকুমার পাল। কবে থেকে আপনি এই কাজ করছেন? আর 32 বছর। 32 বছর। আচ্ছা, আপনারা কবে থেকে শুরু করেন এই কাজগুলো? মানে শুরু করেন মানে ধরুন একটা মানে এই পুজো আসার কবে থেকে? দেখুন, আমাদের কাজ মোটামুটি সারা বছরই চলে। প্রথমে আমরা করি কালী করি, কালী গোডাউন চলে যায়, শুরু হয় লক্ষ্মী কমপ্লিট করে আমরা মাথায় উঠে নিয়ে যায়, মাটি কাজ কমপ্লিট, তারপর হয় দুর্গা, তারপর আমরা চৈত্র বৈশাখ মাসেই আমরা দুর্গা পুজো যাই। আর মোটামুটি প্রত্যেক বছর কত কত ঠাকুর বানান কম বেশি? মানে
এই আপনার করোনার জন্য তো ঠাকুর তো কমে গিয়েছে, আমরা মোটামুটি 38-39 ঠাকুর বানাতাম, এখন সেখানে আমরা 15 থেকে 20। কত মূল্য থেকে সবচেয়ে বেশি কত মূল্যের অব্দি ঠাকুর বানিয়েছে? আমরা যেগুলো বাইরে যায় হ্যাঁ, সেগুলো সবসময় আপনার লাখের উপর দাম। লাখের উপরে দাম। যেমন ধরুন 4 লাখ 5 লাখ কি আরো হ্যাঁ অবশ্যই। আরো বেশি দাম। এইবারে যে দুর্গা হয় আমরা প্রায় 8-10 লাখ টাকা দাম আছে। আর একেবারে কমের মধ্যে 18-20 হাজারের না আমরা অত কম দামের মধ্যে অত মানে আমাদের লেবার চার্জও আসবে। এবং ধরুন এক একটা লেবারের মানে প্রতিদিনের মজুরি কিরকম মোটামুটি হয়? মোটামুটি আমরা বলছি 500 থেকে শুরু করে 1000-1500 টাকা পর্যন্ত। 500 থেকে 1000-1500 অব্দি, সেটা কাজের গুণমানের উপর বিচার করে। The last step is to dress up the idol and ornament with jewelry and give in her weapons. The potters of Kumartuli mainly migrated from the Krishnanagar district, which is very famous for terracotta works. During the late 16th century, the Durga Puja get popular in Kolkata and West Bengal. So, this potter started to sculpt the Durga and other deities by the clay, and that's the Kumartuli become the hub of clay sculptures. So, this is the reason why the Kumartuli is situated here. Just 2-minute walk from the Kumartuli, here the river Ganga site, where the potters get the clay. So, we can see here within a small boat and the workers unloading the clay from the boat. 4-day long Durga Puja started from the second week of October. So in this year I tried to cover the royal family pujas, some old traditional puja, and of course the modern thematic puja. If you like the video, please subscribe the channel. I am Amit for the channel Heritage Representative. Bequest for culture and tradition. Thank you.